nginya macuka na mirengeti na mattress na makira wona mwetekera guthurangania. All you need to do is connect kire uraheo na ati nigite urahe noga proclaim. No gutire mundu rokira akauga mundu uyo nage ku disqualify. Todoriri, you are telling people to vote for you. Cameras ya media turari oro acio ciho. Na wathora ugo gureka ri. Ni kirire kinya riu na treating no na ti bribe riu ni thire level egi. Which are offenses in our Elections Act. No tondu ithu turi ni twatigire kutuika andu kuhuthira mawatho. Mahuthikaga riria memega marahutia mundu ucio ungi. No riria maroka kuri ni iri ti mega. Let us teach our people at not to must have for the bigger picture. Not rira hinde ya githurano ri niguo ndina maundu maria mothe mega ingi mahe na niguo ingi marehera maundu maria mangi mega. Urona mundu aroka ni urwarire no muhako twarwo thibitari nene gavana agatumana na 200,000 na mukauga ni thengio munene no tugucokia 2 term mayenya na yenya gavana no uregire gwikira thibitari yanyu hau MRI na CT scan irio ngiahuthira 1,000 kana 2 kana 10 to ne account utige kuhuthira 50 kuko ngiurathie acoke akorwo na dawa itari na goro na gitanda gitari na goro kirariho ni aria mekuriha bi icio gukuheaga ge gukuhe niguo akorwo ni ukamake decision ya kumucagura ndigakorwo ni tondu ni arakuheire muoyo. So mundu no araku frustrate no gacoka ukona tari we ngai waku tondu ni okariu in the form of cash agu save from yourself, which is ridiculous tondu we ni ungiramenyete mundu no ethina wakwa. We are saying all these inducements ni citumaga andu meke gucagurana na njirere yagire. I wish na ngai atuteithie manari kono ithire ariko na dirego ugiwa ati mama no nyende gwika thi kuririkania munyui ati there is no business without a customer. So I agree, corruption in both ways. Wathoyo ukirivio ri ndi urore mena eri. By the way kuari ona ku is an offense. Ona kuya no ri mundu muheani na muheo. There is no business without a customer. Yes. Haya kaida kemwe deda jikirie ni horo wekiha muno. Good morning Jenga. Even Kangaroo School in Embu have stormed out of school. No. Crazy. Have stormed out of school. Reason being others have. Na akauga an affected parent kumarwai. Ucio ginake akauga good morning Jenga. Kajuri Secondary wameenda home by 5 a.m. Ouch. You know? Rure na mundu gwitwo CPS ni ndonire ero makini arauga ndirahinga thukuru hatire thukuru ndirahinga na nona riu no maigua guku ni gwathio none arauga andu ma negotiate na students kana megwika igerio. What are you saying? I mean orera andu ma negotiate student ma negotiate kana megwika. Of course their stand is matikwenda igerio kuhuri you opening up onatika for kihige muguke na policy korwo clear that it's applicable uniformly. Dogi wa thukuru imwe negotiate kana ni mwega igerio iri ingi ni ireka. This is looking like a national disaster. It is. I think it is. Yeah, it is. Na rugwa thioguo ri ni twararia muno githomo gitu. Absolutely. Githomo kiari githomo, you know. Uthiete mabũrũri maria mangi wauga umite Kenya. No ndinyona na yugire atiriri tamu ino ni ndaihu muno. I don't know. Maybe those are things we need to look at. Tuiga turaria horo wa mwana different. Tondu mieri iyo ri ni ingihire onayo. Na ni muramenyeria tene twathiaga mbere ukinyete muci midterm ni thirire. Uracokera ugikinya gate ni ugacoka. Munju thukuru. Thiko icio rathi wiki na kindu. Onatika fege split o maita meri. Ore gugaga ni twagirirwo ni gukorwo na conversation government, parents na society. Nigetha tumenye uboro uyu tukutwarithia atia. Ni twagirirwo ni gukorwo na solution. Haya. Hei ndagika imwe tuikirie tugicokereria ni tukwariria horo wa the budget making process ni hindi andu maragikara thi koni hindi mwekuria 4.8 trillion budget ya trillion 4.8
Tũrarirwo nĩ mũnene rigi tũnyihanyihe. Rekei Tũroka kũmenyihie 3.5 trillion. Rekei twambe tũikĩrie tũgĩcokereria tũkorwo tũkĩarĩrĩria cia kĩndũ gĩgwĩtwo budget no tũrĩcoka tũrore ona mũno makĩria tũgwĩka atĩa tũnyihanyihie political hit nĩ thire mũno gĩthurano nĩ kĩa mwaka ũyũ ũngĩ ũgũka political hit twambe tũmenyihanyihie tũkorwo tũgĩaka bũrũri witũ nĩ tabarĩra ya Kimũrĩ nĩ ceceni ya Inooro TV tũikĩrie tũcoke kahinda hatarĩ kũnene. Niwehariirie gucenjia miturire na guthondeka rucio rwa urigitani Ũkathika Institute of Business Studies utuike njorua ya thieta na kothi ya Perioperative Theatre Technology Ũtongoria thunduri-inĩ wa urigitani na unyitirire urigiti na kothi ya Healthcare na uhonie na kothi ya Health Service Support tangikira maundu ma hi na hi wina umenyo wa Orthopedic Trauma Medicine ucenjie miturire na kothi ya Community Health urehe ugaruruku na kothi ya Social Work na Community Development wiyandikithie o riu Tibbs College, the highway to future success. Mimi ndio ile msee ya mitaa. Hata ukitaka kuona watu yote tugul, nitaonesha wewe. Endelea tu kupigia mimi, na mimi nitabatia wewe connection. Hata ukiuliza nani kwa hii mitaa, mimi ndiye kuichi mkali kuliko yote. Abana iko chesea mimi. Keep my contact. Keep it well. Dial *811*274# to get connection. Ekagufuli dia kamwe gukumakio muthi. Kunogora mwiri uguo ni kumwe kwa maundu maria matumaga uhoro wigie ugima mwega wa mwiri wa mundu ukinyanire. Angikorwo ni ukorwo wi na ugima wa mwiri, Mai ni kindu kia bata muno thiini wa mwiri. Tugakuonia to tukite gym nigetha ukinyanire thiini wa ugima mwega waku wa mwiri. Kathakame kau wona gakirutwo kanini gakorwo gakuĩte information nyingĩ mũno ya mũndũ. Magego mainainaga mũno nĩ gũkorwo marwarĩte kĩni. Hormone ta icio cia mĩĩrĩ nĩ digestagwo nĩ maguta. Nĩ ũkwenda wambe ũcarie alternatives. Alternative nĩ kĩ? Kĩrĩa ũrarĩa iria. Na macio mothe tukurehagira thiini wa tabarĩra itũ oro haha ũguo thiini wa session ya Inooro TV. Atumia nĩo ituge itemi rĩao rĩtingĩhũthĩrĩrio. Makoragwo mekĩrĩte ngũbia nyingĩ no matuĩke kĩrĩa gĩothe manenda gũtuĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe. Kuma mĩgũnda-inĩ nginyagia biacara-inĩ. Gaka ndĩrendia 150. Harĩa hothe moko mao mahutia hatarĩ nganja matigaga rũri rwa gũtũũra. Mehotanĩire ngathĩ-inĩ nyingĩ makĩrũmĩrĩra nginyo cia arĩa maturire gacĩra mbere yao. Nyitanagĩra na Gathoni wa Njehia o mũthenya wa mwambĩrĩrio mohoro-inĩ ma Inooro ta ithatũ tabarĩra-inĩ ya mwanya ya Itugi. Guru karime gakirite kari muhu wambe ukorwo wina kioneki kiu ukione wega very clear inywa mai ni uwi kuria tuneti tutu na turatathi tutu tumaga netire irahuthika muno bururi uyu na andu gwikira tumatunda na nikio ro muthenya turoka ha gwitungumania iganda-ini maofici-ini ona ningi thiini wa sekta ya juakari. Sabuni nzuri kama yale iko kwa soko tuthondekete kindu quality ri ithuĩ ngĩtukenia tukihe mũrĩmi ona kene gucokia ngatho tondu akuona ũkĩrĩa gwethaga na tondu tari erago ni muigire ni turoke tukageria ringi ithuĩ twambĩrĩirie tũrĩ arĩmi ke njuge ũguo in general kinyitanĩra naniĩ Ng'ang'a wa Njoroge Investor 001 tabarĩra nĩ wonjoria na ũthundũri. Gĩkorwo atũraga muoyo mwathani ũngĩgacokeria we no ngakena. Maumagarire matekuhũra riboti tukaigue ngĩrũya tukaigue karatina gũtoĩkaine kũrĩa matũraga O harĩ ũrĩ ndakũthaitha mwana wakwa ũka bamĩrĩ ciao igĩtigwo irĩ na maithori kũrigwo atĩrĩrĩ kathire kũ ĩndĩ gatagatĩ-inĩ ka maya mothe kũrĩ na mwĩhoko wa bamĩrĩ ici gũcokanwo na endwa ao. Nĩ tũkwendete mũno na nĩ tũkũmicaga ũngĩgoka ngone na maitho ma mwĩrĩ ũyũ nĩ ngakena na ngĩre Ngai nĩ thengiũ. Nyitanagĩra naniĩ Sam Njũgũna
tukihungura matũra-inĩ na kũrũmĩrĩra makinya ma arĩa morire na tũkamahũndũra na mũciĩ tabarĩra-inĩ ya Wathire kũ na Inoro TV. Nĩ ũkwenda gĩtheko gĩtarĩ mũthia Ngaithia ngaihũrĩra ngairo aciarire njamba ĩno ũrakĩkĩra nĩyo gwĩkara nayo ũgambe tuano gari niĩ hane ũguo haiya ũkerirĩria ng'ano cia hinya ũcio wĩikaraga kwanyu no gakirika iritu ka wĩra niĩ moko maya mahana kũruga na gwakinya nĩ mathaa ma bamĩrĩ ATM ya thogu ndirĩ ndekĩrwo mabebe moko-inĩ makwa indo cia mũhĩrĩga itiendagua Central Cinema o gũkũ kwa Inoro TV. uge waku ũyũ nĩ uge waku o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano ciegera thaa 5 o nginyagia thaa 7 cia mĩaraho tugatambũrũkia marĩa marakunũka matũra-inĩ megiĩ wonjoria ũrĩmi rĩrĩa twatua macani maingĩ tũkerwo atĩ mahang'ĩte Mombasa ũteti mwathanĩre wa kaunti naguo wa gatano nĩ ũtũteithagĩrĩria matũra-inĩ kũmenya ũrĩa kũrahanĩka mbeũ njĩthĩ makeitũrũra ndereti-inĩ njunge ũũ wega ĩtarĩ gatithio ona kana hangarata nĩtũteithĩtie mũno kwĩmenya horo ũrĩmi uge waku nĩguo uge witũ amu otagĩkwa na mũkũngũgũ ithuĩ tũtiuma naguo na nĩtũkwenda inyuĩ andũ Inoro mũkinyĩre o hau na tabarĩra cianyu Inoro TV titagũkũ kumagwo. Asanti sana inyuothe mũrathiĩ na mbere na gũtwarĩria ndona andũ aigana ona marahe ũhoro wa signal nĩ mabundi maitũ ma mĩtambo nĩ maramĩrutĩra wĩra Anthony Gachunga asanti sana nĩ ndona mũndũ gwĩtwo Dr. Hook nĩ amũgeithia mũno na mũthuri ũratwĩra gũrĩa gĩtarĩ Gilgil bisa nĩ ithondekwo kidogo nĩ tũgũkorwo tukĩrora nĩ ndakorwo ngĩra mabundi maitũ ma mĩtambo nĩ mekũrora ũhoro ũcio ũrathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra thĩinĩ wa Inoro TV rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩarĩrĩria ũteti na ũtongoria wa bũrũri ũyũ na mũno makĩria tũkĩrora ũtongoria tondũ nĩ tũrorete ũteti kwa kahinda kanene mũno ngwĩciria nĩ hĩndĩ rĩu tũrore ũtongoria Mheshimiwa Mary 4.8 trillion 4.785 4.785 yeah, to be precise trillion yes. Nĩcio mbeca iria tũrarĩrĩria ciĩgiĩ budget itũ ta tũtware tuo hanini tondũ nĩ inyuĩ mũkĩrĩ nayo kũrĩa bunge-inĩ mĩtaratara ĩrĩa mwĩnayo no nyende kwamba kwĩra mũthikĩrĩria kana mwĩroreri wa Inoro TV atĩ budget ĩkoragwo kuo every year gũkoretwo kuna budget tvd budget yambĩrĩria gũkorwo ĩkĩthomwo na njuge every year where there is a budget nĩ gũkoragwo na finance bill tondũ budget ĩkoragwo ya kuga ũrĩa thirikari ĩrenda kũbũthĩra mbeca na nĩ mbeca cigana ĩrenda kũbũthĩra nĩketha ĩrani bũrũri mwaka ũmwe nĩketha mbeca icio cioneke nĩ gũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo finance bill nayo ĩkoragwo kuo ya kũfinance mbeca iria ciathomwo budget-inĩ na ndore mekĩte accounts nĩ njũĩ mugaga for every debit entry there is a credit a corresponding credit ũguo nĩguo budget na finance bureau manufacturing nĩkĩo tuna county aggregations na industrial parks nĩketha tũkorwo na local manufacturing na nĩ local manufacturing ĩyo ndakwĩra tũmĩvete 8.8 billion tũngĩambĩrĩria local manufacturing taruta gwitũ Kirinyaga tuna bautaga na tuna aggregation park tũngĩambĩrĩria local manufacturing nĩ tũgũkorwo tũgĩcreate mawĩra tondũ andũ arĩa mekwandĩkwo local industries megũkorwo momete o Kenya na nĩ ũramenya nĩ tũkoretwo tũgĩ-struggle na unemployment in this country nĩkĩo ũrona thirikari ĩkĩrĩire maũndũ ma kũthondeka mawĩra ũguo tumewekelea sana that is one of the issues affordable housing nayo tukameve 110 billion niketha tukorwo tukivia andu meitu aria me slamu-ini
we have 7 million people makorogo me kundu gwitaga slums. Nacio no twende kumave decent housing. So affordable mukamehe 110 billion. Niketha turute andu kundu gwitagwo slums tumave decent housing. Na tukoro tugiaka create mawira. Nyondo tuna problem ya unemployment. Tondu tari tugiaka nyumba ri ici cia affordable housing ri karoeji karia urona ke nyumba-ini iyo kathondekeirwo guku murango uri urona nyumba-ini iyo ya affordable housing uthondekeirwo guku ndirica urona ko andu macokete makadesign nyumba icio acio mothe ni Kenyans ko na mundu ungi aroka gwika auditing ya nyumba icio ucio no Kenyani na okoro kwanyu ni kurakwo affordable housing no thie no rore wone andu aria mandikitwo ni affordable housing iyo. So we are also creating jobs. Tuge universal health coverage. Tukameve 167.4 billion. Nikeda to strengthen universal health coverage. Digital superhighway tukameve 16.3 billion. Digital, when I talk about digital superhighway, ni dralia overall wako expand the national fiber optic network, free Wi-Fi hotspots iria twekagira mathoko-ini niketha okoro mutumia thoko ya wanguru kana ta ya nguruvani agakoragwo ati no access Wi-Fi no akorwo akendia indo ciake ku mundu thoko ingi ya kambeini tondu ena boga ciake ci nguruvani kaundu ta kau kana no akorwo akiwasiliana na andu me kundu kungi regarding their business. Na go train our young people on creative and digital jobs. Isiru nisho director digital, they are part of the digital superhighway. The 16.3 billion. Tugasoka tugekira 784.5 billion on education. This is the highest. Niketha tukoro na a robust, high quality learning at all levels. 784 billion. 784.5 billion. Todo TSC tumivete 424.25 billion. Higher education tukameve 163.91 billion. Higher education ni gukita ni wekati ekudio na university funding, advanced research, this is student financing, basic education tukameve 136.55 billion. TVET nationally tukasive 58.49 billion. TVET TVET nationally shikudio na vocational training centers niketha to build practical market ready skills for the youth. No onete president akironi arathi thavari nyingi muno. Thavari icio athiaga ni asainite bilateral agreements nyingi o uria kwavoteka ati akenya no mume guku mathie makarute wira kundu ta Germany, kundu ta Canada, kundu ta Dubai na mabururi macio akoretwo akithi. Na nikio ronire the other day, was it last year or the year before, Kenya ni atuika monetized. Nyoronire ogu. That was one of the things that the president went to America and got. Atereu adu ma social media no makoro ma can a living from just their views, depending on the content, of course, and the number of viewers. And Kenya is one of those very few countries iria onge make better, or you can earn from social media, from Meta, of course. Tugasoka tukugatire national security ni tuamve 375.3 billion, 231.2 billion ekadie to defense nido wa guard our borders. Security ni 375.3 billion. 231 billion ekadie ko defense nido wa guard our borders. We have porous borders, you know that. Tugasoka tukave 144.1 billion to national police. Okay. Water and energy. Water and sanitation tukamive 4.89 billion.
Energy sector tukamive 4.25 billion. Kithurano nakio ku next year tuna kithurano IBC nituramivire installment ya 24.97 billion. This is part of the whole cost. The whole cost ya kithurano igukoro 61.7 billion, 74 billion. So mura manegra down payment. Ino ni installment. Megucoka maveo singi. Ni undu wa kuthomithia ni undu wa logistics, kuthomithia ikia makura, ku enhance sitawati Kim's kit, ku enhance isho. Voter nationwide civic education tumivete 1.82 billion. 4.73 billion niyo yako upgrade na secure electrical ICT systems including the modern Kim's kit. 12.76 billion voter registration and cooperations. Yes. Just to mention a few. Yes. I think I've mentioned most of them. Area nene muno italioneka kiria Bũrũri uyu. 784.5 billion. Yes, but then Jenga no ngwire ati taruria kwa introduce ro CBC ri. CBC ne ya introduce ro na ni kindu kiega no itiana fado. To introduce CBC no tutiana ndika arutani meiganu makuthomithia ciana icio. Tutiana ka facility jiganu cia gukorwo ciana icio ikithomera ta JSS. Ni vindi turaruta wira uyu. Na riu kungikorwo tuna ciana ringi kirathi kina ciana igana rimwe ri na mwarimu ni umwe ri na ratio ni uramenya uria yugaga ri ni urona tuna kathina na kithomo no kyo igai riria ungive muciari uta muciari na ni drona umuciari ungive mwana waku tondu migunda ni yathirire. So we must take our education seriously and very very seriously. We believe in education. Not to resoka affordable housing 110 billion. Yes. To nwega to ikare tukiroraga na no nwega ngurikania mu roreri witu rucini ruru ati no andikitwa amohoro nao ni mabekite kambi kuria igotini kuria naguo cira wa mundu gwitwo Mheshimiwa Rigathi Gachagua ukorwo ogituo muthenya wa umuthi koguo no tuguthi na mbere na uko tukirora uria kuhana kuria magotini kaida gatari kunene Mheshimiwa Munyui trilioni 4.78 nio budget itu gwiciria twanjagia kwaria cia budget twagweta kiugo budget which is wrong. Na gwiciria hau no tugiagira mahitia Mike ungia twitite ha February twina miri twina Mheshimiwa tondu February niguo mahitukirie BPS ni budget policy statement na cio county ikihitukia kindu gitagwo county fiscal strategy paper. CFSP kana county fiscal strategy paper niyo yugaga county kuona mbeca cigana na ikumaku na matu mbeca ici kuhuthirwo na priority areas iliko riu no kuga tu. Number 3 ni ati atugwika ni gwitikayo. So we should have started by discussing the BPS budget policy statement ya national government na county fiscal strategy paper niguo informulate maundu ma mothe tora tondu ici ni figures ciroka oguo arauga cira informal ni mataratara yo yanjiriirie wetuika mbeca icio ni cikoretagwo na finance bill niyo yuga mbeca ikumako ultimately no document ile ronania uria ikahuthika ri na uria ikahuthika wega ri na priority niyo yo budget policy statement no tukwenda budget cycle tumeikarire thi wega tumirore tutigathiage at the tail end kuga ni magirekire because that's when you should have complained. CFSP yahithirwo ta mihadarati gutire mundu wonaga CFSP ria approve ni assemblies eithergo tondu mundu cio aroka akauga negagura tucui tutano tuciarane twiri na heane tufuku heane ki na ndirego horo akiamburu na ndatiga kiambu ni ndahonoka kali cia kiambu turuga atiriri urauga maundu political no mwaka wa githurano kugu governor eguka na tundu political tunini hutia haria itarami mitemwe na nuthu ona no rafatara kilomita ya mutikire thiri kuota
na ucoke ume hau tengerie nyamuta kilo ta 50 cia fertilizer utwalira atumia mena hau mekire mundu kinyamu gia kasuku na ndigo ya promote brand ya mundu o kasuku ga fertilizer mathiete ogwo ucoke uthi ugo weke ECD giri hakerangi no gemie na uge guku ne kuoroho uikaraga. What we are saying is the county fiscal strategy for today is a project political, itari transformative, itagisejia county. The same thing issue nire gorogo neo nene muno na national government. Ni ati ni gukorogo na overlapping agencies nyingi muno cia thirikari. Up to today, dire da understand kira gitoma tukona kera na kenha na kura. I'm just saying that with a lot of respect because at the end of the day it is about infrastructure. No menyo nenya moyoka ina aduayo ina keke ayo there's everything na korone department ya rural roads re taru for example on umuthi uyu I am sure na my sister here nituligago what are county roads and what are national trunk roads according to the constitution. Turusiago no uko na two types of roads. Tika ni hana kurana kiria. Ken hana kurana agency ra implement whether ni urban kana ni highway kana ni rural. But in terms of roads according to the constitution shikoro shi level igiri we have county roads basically meaning issue ni cia ngo thode ko ni counties na twina national trunk roads iria cia ngo thode ko ni national government. Yani wanaigwa ka dispute ka maguta fuel levy anga me kuheire kuna ugakoraga kinya MP na with a lot of respect agia kabara ya tiri tondu hetu via tokire gwatuika atiriri tu ne turagerera thuru anga ngaki kura ri no guka kurora guthima ku approve gwikata na ku monitor. We are saying this so that budget iro nginyiha as long as we are stuck with the old way of doing things. Ne twagero to kinya handu kinya tukorani atiriri official commission nino ratuika ne ya revenue re neno ne akiri ne asara raise neno ne akiri akigiri. Why don't we have one kiria eshoke twike sort out niguo ri tweherie this duplication ya agencies. Having said that ngidi na thina munene muno ukorwa ati turarogota 3.5 trillion na recurrent expenditure itu ndu wa maundu ma turari horo wa maya ma duplication ni 3.5 trillion, which means niguo kugia na development we must borrow. Wakoba umenye ni wagia na complication cia debt servicing. Digwiciria ugithikiria do the maragia andu ara maramenya ura marauga on those national guku na kuria kugina muno guku ri debt is a big issue in this country. Na creativity ikikite ya mithemba yothe ya kuhokomba. My sister ha securitize kana maiga maguta maria turari hale fuel levy ni twaigirira kanyamuka to ni twinege gukorwo ke gutire hindi bururi utegukwo kyo ya fuel levy ni tuga atiriri kanyamuga katuwa yari ni twamunengera ya security mutune kanyamuga gatha ici. So it means fuel levy that percentage ni athi for so many years kulingana kiria twakomba. Ndegire there is even a proposal on the confirm to ni Ruma Mill ati turenda go securitize kinya housing fund levy fund, which means again that fund ekorona ne yakobo nayo. We are saying wako bari uko batikuru na uti mundu toga atakobete no makore koba, but at what cost? Na new complication ile ciukaga haya thirikari rigi gokari igeka atia tondu fuel levy umenyeru yako bero 5 years to come kana 10 years to come, it means you don't have that money tondu ni security runi daito ya ku security runi tukoragwo nayo nyogathi discharge ucokeri uru ukombe nayo kindu kingi. What we are saying is we must think outside the box on how to reduce the budget to take affect mitaratara. Number 2, tukona project sina impact, huge impact. Tutige weka project political to the extent that ati ciaga wiki kare mundu ucio ne kuoneka tantana ruta wira no wiki odu udura make sense udura tuma gutige na transformation na politics cia kure igathi notwithstanding ni ugakorwo no atiga impact. So to me the issue of the budget no mwaka tweje kumeciragia tene tugoka tutwaranite twigakinya hau ha finance bill tutikeragia andu tutigaririkanagia andu mwaka ni kuririkana na finance bill tondu no majia kumenya like we said the biggest mistake we made na ndio kana katiba tuli amend
ni kuheana county government shika civic education. Desiragia ni kugimana na ecology styled up. The policy will, everything on policy comes from the national government. On a documentary record civic education, ni gwadu mamenye public participation ni a county. No gutiri adwaganu. Na medete adu makoro me ignorant. Ta county government. Ni diunete ya wathire bũrũri na twadivovagi ni gore no yona makihoro leo mahego function yo niguo riri niguo andu mage ignorance mamenyage ura kurathi to nio makuhiriria andu ni unginengera na mogate ndwago nuko ne neighbor ne muciari ni kukinya nyumba ni andu maheto benefits ya public participation na nio mekaga manage ma public participation ni utari worona taru ne metanete to discuss budget. No na budget yori ni hwaganu mutheri already ni mahitukitie kiria makahitukia. That's why we are saying we need to recalibrate. I was just going to contribute. Wetu hani gena kimenyithia kia ujuria kia narua. Then to daithu tukire thitimeno nari niguegeire goro woi wagora tokeni karira thutha thiko igire karira ta kandi ya Melody tuikerie soke kaida tari konene. Muthenya wa keri tariki 9 mwaka uyu kwambiriria thaa 2:30 nginya thaa 3 cia rucini nyitanira na Njoroge wa Githĩnji na Kamau wa Kang'ethe thiini wa Inoro rucini makinyita ũgeni Charles Gakuo kuma Air Travel and Related Studies Center directini ya kothi cia ugendi ndukahĩtũkwo ni direct ino ya mwanya thiini wa Inoro TV. Haya, leo tuna mugunda mweru Green Nut Gardens Phase 5 Matu. Mugunda uyu turakwenderia ngiri 200 cash na ngiri 200 ma 50 installment. Deposit ni ngiri 50 balance ukareha na mwaka. Wira witu munene twigire ni kuruta andu ukombori-ini tukamatua komborithania na broti citu ciothe ikoragwo na ready title deed. Mugunda uyu haku muno na farana ni mugunda ungigura na rucio roke gwaka. Mr. Jenga, mugunda uyu ri wena title Oproti na title Oproti na title Oproti na title Hore Dimo 0798 555 444. Nekewe taraire Mawega Company Limited, turning tenants into landlords. Oreu ni marahingire murango no ni owi riu haria thi wa murango ni hari na kamwanya kanini no menye ni kahotaga kuingiria utheri. Matharu me mbeca o Jumatatu ciarikia kuihanda wega thaa 2 na ndagika 15 turaria uboro wa gutukania urimi uhoro wa kurima wendaga kwirutira passion tugagukira thiini wa tabarira mugambo wa murimi na indo ngurani urimi niguo future ya bururi tugatigirira ati we murimi no umwe wina kaundu ngeindukire nako thi thiini wa kundu kungi ni haha thiini wa Inoro thiini wa mugambo wa murimi nitucemania o Jumatatu thaa 2 na ndagika 15. When they are planning to repair Muruvara Bridge near Ahiti Doba Sewer Plant, akauga watoto wa shule wanasumbuka sana. Usioge nake akauga thukuru goko no kuhingwira higo. St. Bridget Girls National School, Trans Nzoia County, has been closed for more pressure. Na kesho asante sana kwa public participation irekagira bunge akoria abunge hihi ni mathikagiriria raia niguo aroria mheshimiwa tutanaikiria heka undu kuongagirira gwendaga kuongerera munyui ndimwire atiriri tondu February tugika BPS budget policy statement ni ugagitwita next year
geria ugatwira tuke na budget itemized tutiga gukwira isi ciathie barabara reke tumenye ni barabara iriko isi ciathie energy reke tumenye ciathie ku ni barabara imwe kana ni barabara iku kana iku. Let us have the details. Absolutely. I think it's very important so that we can also oversight. Yes. Na tukamenyaga mbeca citu kuria cirathie uguo niguo ngwendaga kuongerera munyui. And I believe even the county government ni magirirwo ni gukuveaga budget breakdown. Barabara no yodi iriko. Exactly. Giki ki wodi iriko. Niketho ni ithuĩ tukire members of the public ri tugakoragwo ni tura expect barabara ino ABCD niketha tukoragia atiriri ino mugakari na ni mwagikirire budget-ini. Riu gwa kwari the reward governor ni mahengicania na MCA the reward riu MCA aragiria governor akakoa kari video ka record akamura thondekera munene ni guthondeka kangururi kandu guthondeka ni guthondeka gatwikira road kandu guthondeka atiriri farere ya guthi gacarage maaniria na WhatsApp ni guthondeka rwake tige gukorwo ya ndoro maturari ha mbeca nyingi ni guthondeka gatwikira fara ya gatwikira nake governor akeyumia na akabanga mucemanio wa uka kuheana cheki cia basari na agoka na akiheana na akagara hodio hiyo twacoka tugeka atia. We are saying on MCA na tiwa gwitu na tiwa kundu kungi ona ngihuruka development no muhakeri kana tigwo riu nigo ndeu gatiriri nu tukwenda riri raia ri tugire hinya othe ni wayo from the onset makamenya fara itu ni ekirwo ha na kegwire undu ungi na madam uri ndeithia ha ndi uria mugwika bunge supplementary budget should be supplementary budget proper. Supplementary budget in fact ni ya emergency odo te ku anticipate to riu what we kire supplementary budget maikire ni re amendagi budget document kirere heto kire estimate ile heto kirio ego kari ukaundu kange waigwa supplementary tigukene riu mundu cio kweheria project ile rahitukite irekiritwo ekirengi ni akwa amend riu county ri gutiri undu ngimekaga muhitukagirio maundu ma mugakena muno mukoya moko na iguru mukaiga mwathani agiuka mugithii kurora project ndiriho tondu ni wekirwo supplementary na replace ona odungi. What we are saying is kiundu giki gia kuheo hinya ni andu gacoka kahuthira hinya ucio kuhana tari kumehithira ri andu marutaga hinya wa gwika maundu macio ku Mike ngona kuongerera munyi ndimwire atiri as you talk about that it's also important na nturugire to bunge MCAs meito ni tukumaveke exactly. ward fund nigetha okorwo marakeraniria na WhatsApp na governor development ikathiaga na mbere reke MCA akorwo na mbeca ciake onokorwo ni milioni cigana niketha akorwo ati to nginya thiaga turirie governor maru niketha veo mbeca cia development. It is very unfair ati governor niwe agakoragwo akirani county na MCAs. Even MCAs are elected members, they need to have their own fund. Na tutabunge nene ne turavitukiri ntogwikati we are going to give them in fact Mike na kaundu kagikana hinya tondu rikirwa Karuri municipality twina kwi milioni 200 ci municipality board the group manager wa municipality akoragwo na manager no implement agi decision cia board no aragiria kirite ki tondu akwenda kwaria afutwo wira no menyo cio ni employee ti board member atina ono kweherio no ndurudu ti mushahara raheo. We are saying why don't we set our MCAs free? Yeah, let them be free. Niguo mundu cia oversight. Number 2, set our board members a municipality. Akonwa hani municipality umenya there is a relationship with agency versus we county government. Kugo no muhaka ndocio mare ko marute wira wao. Tiga guko twike we no eje hikiubire no e bado renda kuruta wira wa municipality we governor. Honestly na kinyoga koro ona do chairman wa board no we manager otoria we ward administrator na ward administrator na manager na manager wa municipality board matiganete muno because urban areas are run under the Urban Areas and Cities Act. Akoni kwa confer status ya municipality board no yage unukurani maundu mothe kinya ku decide to kuruta magoti maigana atia ku municipality yo ti na kurega ke integrate thini wa mutaratara wa county no ri urakora atiriri ondo itu nao mane mukwenda mwicirio reke tumahe ward fund na andu magithurana ri voters magithurana ri magathura mundu MCA angivota ku manage
ward fund mundu wina wigiriki wa manage that ward fund. That is the only way to set counties free. Toduru makorogo mavuanata me at the mercy of the governors. Which is tied. Tajokio hanini mheshimiwa mureke tusoke tu hanini kindu gegwito finance bill kiuria kiroranio no nginagia ikorwo ho every year oko kwena budget finance bill no nginya ikorwo ho tatariria wega tondu ariri andu marauga atiriri ukaigua ruingi ni tuikara na kuria ndirenda kwaria maundu meri kaundu kamwe ni ka budget na finance bill na relationship ya finance bill na budget niyo yugaga tura need besa tari 4.785 trillion mwaka uyu na besa ici turenda gucivuthira niguo turenda gucivuthira na ndagutariria uria turenda gucivuthira besa ici 4.785 trillion ri no nginya gukorwo na finance bill ya kuga sikumako na nikio ngugite andu aria mekite accounting waruta no nginya utare niketha mathabu meiganane for every debit there is a corresponding credit entry to balance the double entry. Devu niguo finance bill na budget isirutaga wira imwe kuga tukuvuthira 4.7 trillion na yo nenge ikuga 4.7 trillion tuguciruta nako iyo niyo ikoragwo a relationship. Now before I even talk about the finance bill ndirenda kwaria uboro wa debt tondu uboro uyu ni waritio muno mathire debt ya bururi yagirirwo ni gukorwo anchored at 55% to the gross domestic product, the GDP. Dagikeno tukinyete in Kenya ni tukinyete 67, is it 67, 68, going to 70%, which is way above the recommended 55% to GDP. What do? We can only start by reducing the gap. Kuma 67, tuone ntuamirete 65, kana 66, kana 64, ogwo tuke tumirete tethi ginyariria gakinya 55%. How do we do this? Tuga reduce wasteful spending. Maundu maya opulence ino ekoragwo all over iyo to reduce na to broaden the tax base niketha andu mothe makorwo makirive igoti. Tariu okorwo ororaya na una nyumba cia kura kombolithia Kenya, it is only fair that you give to Caesar what belongs to Caesar. Maundu tamasio na kuna mitaratara irekirirwo kana ikiritwo ya kungania mbeca icio cia igoti niketha tukorwo tukiungania mbeca cingikorwo cigukubiriria budget. Tariu ri revenue target itu ri ni 3.533 trillion. Na no nginya ciunganio ni KRA. Riu niketha icio ciunganio no nginya tuongerere andu aria mararive igoti niketha tutikavinyiririe mundu ta Njenga mundu oikine ni arivaga igoti through pay. No nginya riu twetherere andu aria mararuta wira Kenya kana mena mawira mabiathara mao Kenya na matirarive igoti niketha tukorwo na andu meingi uguo niguo tugaga ku broaden the tax base tukorwo na andu meingi mararive igoti niketha mbeca ici cioneke. Wanyita koguo tikurutithia andu magoti maingi asa no ni kwadandura tukorwo na andu okorwo tu na andu 1,000 marivaga igoti reke 1,000 tumameke 3,000 kana 4,000 tondu mekuo. Riu ni wira wa KRA kuthie makiroraga no areka atia na ni ararive igoti. Tariu ri e-citizen ri before mogaranagia 60 million in a day. Dagikeno thirikari irongania 1 billion per day through e-citizen. It has cut corruption by almost 50%. Innovative issues like those ones. Niketha tuone andu mitu matinogerero magoti ni andu mongerero aria mekuriva magoti.
ndori uguo munyito ndwariri mwaria na aigithia aingi aria maroka thiini wa bururi ukaigwa mundu akiuga magoti ma Kenya ti stable koguo ri ndramenya umuthi tukuongerwo igoti riri kuru cio tukarutwo riri kunyingi tuikioha koguo ri ukona ni mathi Uganda ukaigua kiganda kia Suma giatwarwo Uganda ukaigua athondeki aindo ingi ni mauma mathie kundu gugwitwo matwarwo kundu gugwitwo ogonita Egypt so thiini wa uhoro wothe wakorwo kwina andu marorania tuko twihata nikio rwigwa ngiuri uhoro wa finance bill kana no ginagia nebe joki gwira atiriri in principle to ginya but in practice no mwaka what I mean is nituri tax laws madam ne ukwira we have income tax law nituri watho wa VAT nituri watho wa excise tax uria finance bill ikaga niyo tool iria huthikaga kwa amend mawatho macio itwa kono turenda kuongerera mwaka ucio niguo tuone mbeca kuma VAT tukamitua 20% ri tukuhuthira the finance bill to amend that particular aspect na nikiona yakorwo ya amend hutahutetie kundu kuingi ukaigwa ndu maranegena ni hutirie na guku nikihutirie na guku now new area inform budget igukehana atia ko it must be there niguo align mitaratara ya mbeca kuria ikuma kuria ciabangirwo ikuma na kuria irathie in terms of budget nikio ndira ugatiriri no muhake korwo iho kiuria kiria twagwo no kurania ni atiriri tondu by the way no ngenda kuguithia magoti ri no finance bill ukuga niyo kuguithia kuo thina witu na thina wa maybe thirikari ni atiriri yatumire andu mone finance bill tari ya kuongerera magoti yet kinya niyo yuga ni ya zero rate giki niyo yuga ni tweheria giki niyo yuga ni twanina ha niyo yuga nyamwire arakuga no ni undu wa uria yandagio ri no ria okire ri na gituka very controversial in the agencies ri andu makiona finance bill yagwetwo uguo andu muga ni twathira toria tene twetagirira tuigue nikigikuongerwo budget igithoma njohi ni ongererwo thigara mundu ucio kaga aragia kinya akahoma mathaa macio metwetereire kinya turigwa ni tweka daneka so we are saying finance bill na ndikio turoiga andu mekwenda mathomithio maundu maya niguo nawe ako wina recommendation ya kindu kiagu ni kwehererio maundu macio turoga niguo gugie no kuria wa bururi ri andu makawalk nawe makamenya ndono ukiparticipate thiini wa mutaratara wa finance bill tathi kuongerera andu magoti maybe wathi kuga indo cieke atia iharuruke so the government must work very hard niguo finance bill ikorwo ni ahuthika kuhuthahuthiria mutaratara wa andu na njire my sister the best way ya kugia na ku expand tax base ino ituri ni kunina corruption oguga I wish tondu turegwa ni arathira ni thengio no ukaigua he kundu 6 billion ciathie na gutiri mundu watura mbeca icio ciathire ku kana itiathire kana ciathire ato icio ciroyo ni nyamu ni kanyamu kau kamuta mutandao kau ukaigua ithathatu mainyite ni tugathaka na billion ithathatu cia njomo ciumete cithiete cash do you know what we are saying you don't have to be creative cash you don't have 6 billion you don't have let us kill corruption by the way if only we become as creative as we are ta Kenyans kunina corruption na ethire kundu guothe na waigua governor waku neyete kinya kibiriti kia muingi kiria gia gwakio uguo na tucodi ni kukigwo tohoro wa miaki kiria korona mete ya kibiriti maduka mucagure tondu mundu ucio na he mundu roriri atiriri agikorwo kitengera na ni kundu kwega muno ni kurarogotwo mere ma 50 yukikingira muno uyu ngiharwo Karen na kunana vinto na ukurogota mai ukora kuigana atia na ni ogukora menacio so that is what we are saying this government must invest heavily na kunina corruption na mundu wothe wa process ni ODPP reke athie due process tiga kumurekia ararekio agwika atia tondu administration ni okenge akono wa process ni EACC ri na waneano ri na kesi yaku yonekana ina ground njiganu cia gutwara igoti-ini na wathitwo ri ndureke oka clear ni igoti nacio makiri wira na maheto wira ucio ni muingi
So I think to me that is an issue of concern. Nikurikia turarikia ndenda tu onarua ni kwenda kumenya wakuikarite ate. Good morning Mr. Njenga, pass my cordial regards to my mehesh and my neighbor at Kiaro Kogo village Honorable Mary Maige for enhancing development projects in Mwea constituency, especially infrastructure on roads and power, enabling flow of services, goods and information. However, let her know there is insecurity threat from highway via Kiaro Kogo Secondary School to the shopping center. Ni modo weto Captain Reverend Mushiri. That is true. Onarua tu tukirekereria waku kohanate. Wakwa niwerwo ni Captain Reverend Mushiri. Thank you so much Reverend. Na I am aware kuna insecurity and insecurity tikidu tungi discuss yava kana on social media. I am aware and we are working on that. Nyende kwira muikari wa Mwea ndenda kugweta maundu meri. I want to talk about the bridges. Kemanyeki Bridge, Gakongo Bridge is complete. Karira is ongoing. Na Kiobo ni turonire ni tureveririe contractor uri ararivo tondu ndarari na capacity riu egwako ni mucaina na eva kuve kwambiriria gwako. Njuge turi andu ndi mundu mukenu muno kana turi andu akenu muno tu andu ma Mwea tondu ni turaveirwo Kemri Kirinyaga National Referral Hospital. Wow. Na contractor SIT irako ni mucaina SIT mutigocoka kuthiaga Kenyatta thibitari yo yathira mugokaga referral mutithi Kemri tondu ni National Hospital, National Referral Hospital. Niketha tu decongest kundu ta KU, tu decongest kundu ta Kenyatta kana tutige kuthii uthaya. Nadu the neighboring counties makarifa goko bandu bakuthie Nairobi. Ndi mutumia mukenu. Asante ngatho nyingi muno wacoka Mwea ri magaithie muno Mheshimiwa Munyui gwaku nakuo andu a Dedero welfare ni marakwirora Dedero group ni group ire nguhiririe muno rwaka stakeholders gakiuga ni thank you uko Mike tuoka ni twenda atukaria na nirakena twena madam tukorwo na conversation njega is not adversarial na nituteithanagia na information na no gagekena. Let us continue with this conversation. Andu itu makuwe horo wa gukua murigo ucio wa kumenya uria kurathie na mbe na matie kuona tari favor mareko ni andu aya. It is not a favor ya gwikwo ni thirikari ya county kana national government. Na madam wacoka kuria murani atiriri civic education ri kana andu mari participate in governance ri igukinyira andu atia tondu ndikinyaga. And that is where things go wrong. Nigwa maundu maria twaragia ni very basic. No mundu atoe ndui mwathani akimurathime. Kiaba rwaka Dedero. Asante. Asante. Ni mundu ndaigwa kinjira hey ati mheshimiwa hii syllabus inakimbia sana na gwita mheshimiwa Munyui. Na muno mari kinya hatu budget excellency. Rutio uko ni excellency. Asanteni sana. Ni tukenaga na andu ni akenu. Mike Njenga, you have a competent panel. Thanks nikurehe aheshimiwa Munyui na Mere Kimure plus you. Please let's do it again. Karaja aratwerora kuma kuria Nyeri na hena mundu ngigonete akejira asanti sana ni undu wa kurehe akauga Jenga, the guys have a very mature engagement, thank you very much. Ni undu wa ohoro. So there is a major problem with the thinking of our members of parliament. Government is expelling investors through corruption, wastage, stealing, arrogance, impunity, failure to employ interns who are qualified, nepotism in every ministry. Negena muno riria mukuhe meciria manyu tondu kimuri giki ni gitu ithuothe tukiumbanira ithuothe niguo tuhote gukorwo tugitwarithia bururi witu na mbere. Asanteni sana. Rucini rwa muthi tukumutigana itura ria kuria gwitu King'ero. Andu aingi ni moranagia muno gwetirwo King'ero niki rikavete county-ini ya Kiambu. Na mwandiki witũ wa mohoro Charles Gĩkunga wa Kariũki ni athiĩte na mbere na kwananĩria andũ kuma mwena ũcio. He mũthuri wanjĩraga ko arĩ mĩtĩ mĩingĩ mũno mwena ũcio wa King'ero gũgĩũka mũthũngũ nĩ ũndũ wa settlements
agioka akienda mbao iria ciakite ndio nyumba nyingi cia thungu cia mbao agioka na karengi ngwiciria riu matiamenyire uria megugita makiugora karang'ea karang'ea miti itu unfortunately miario iria twaragia ri gwicoka gwithii ukigia nyingi wici ukigia maundu mangi matari mega no ni kundu kwega ni kuria gwici ucio naho ha muthungu no kuongerera tungiambiriria haha no ngai akirio gitini andu akingero no take offense on a light note kingero ni kugo karo umetumi karo kama koguo niguo tuguthie kurora ni mukwirirwo maundu maingi muno ni andu aria meguka makihoyaga kura ni mukorwo mukiheo uhoro muingi muno tene muno riria nugu ciaragia na niguo kibiriti kiamenyekanire nugu imwe kiyumiria ikiuga mwathura ni ngumuthondekera kibiriti kina migwe mwena yeri ya gwakia mutindie thayo mungirore magugu kumia nake Jehova Ngai amurathime.